advocating for like all the gay rights and gay marriage and stuff like that, and Okay. basically on the same thing, and also like gender rights Okay. and gender equality and stuff like that as well. Yeah. So what's the day today? What's the date today? It's 27th of July, 6th of July. 26, I believe. Is this 26. Is this the day when they celebrated? Yeah, I mean, it's all weekend. It's all month, basically. It's Pride Month, but I think this weekend is the week they decided to do parades and celebration and drinking. Like last night, they had a bunch of shows around the city. Oh, I And see. yeah, it was amazing. It was so much Oh, fun. this is the month of Pride Day, Pride Yeah. celebration, right? Yeah. But every day I used to come here, but this is the first time I have been seen here. This year? This year, yeah. Oh, last year you were here last year? No. I have been coming here each and every day. Yeah. I have never seen it before. Yeah, it's this month. And it's because the parade was scheduled for today. Oh, I see. So every other day this weekend they had like parties and stuff or just Okay. concerts, and there's like a bunch of people playing music there and Okay. whatnot. So Oh. yeah, So this is the what do you say? Can you tell me again? What's the festival? it's Pride. It's Pride Month. Pride Month, right? Yeah, So this is the month for all the same-sexual people, right? yeah, I see. yeah. It's pretty crazy. So how do they celebrate it? Just party, Oh my God. just drink, have fun, be with friends. I don't know, this kind of stuff. They're enjoying to the fullest. Yeah, it's amazing. I'm having a What's great your time. My name is Michael. Michael, What's your name? it's Nafisa. Mafas? Nafisa. Mafisa? Nafisa. Nice to meet you. Nice to meet you. Of course. I will. Oh, it's really cool. I almost hung over today, and I was like, I I don't know if I can should. go here because I can see what's going on here. Oh, it's crazy. There's people dancing and stuff. Are they dancing? Yeah, they're doing much. How can I capture it? Just go to the front. Just ask if you go. নিশ্চয়ই এতক্ষণ বুঝতে পেরেছো what is this known as? This is they call it Pride Parade. প্যারেড হচ্ছে প্যারেড। আমাদের বাংলাদেশে যেরকম বিভিন্ন স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবসগুলোতে প্যারেড হয় এবং এইটা ধরনের প্যারেড প্রাইড প্যারেড কিসের জন্য এটা হচ্ছে যে এখানের এই
এই কান্ট্রিগুলোতে বিশেষ করে নর্থ আমেরিকাতে মানে সমলিঙ্গীয়দের যেই রিলেশন এটাকে তো পুরোপুরি লিগ্যাল, সো এই জন্য তারা এখানে সেলিব্রেট করছে। ওয়াও, পুরো ইয়াং স্ট্রিট হচ্ছে ব্লকড। দেখো কি কালারফুল। People are enjoying to the fullest. কি আজব দুনিয়া বাবা, কত অদ্ভুত ধরনের ফেস্টিভ্যাল যে এখানে আছে, আমি এখানে না আসলে বুঝতে পারতাম না। সো এখানে এসে আমি হঠাৎ করে দেখছি অ্যাজ ইউজুয়াল, তো যখন চলে এসেছি এক ঝলক দেখেই যাই এবং ভাবলাম যেহেতু এটা ডিফারেন্ট একটা ব্যাপার তোমাদের সাথেও শেয়ার করে, রাইট?
enjoy Gay Pride today. So who is the hero and who is the heroine here? I'm the hero, he's the heretic. Actually, I'm the heretic. So he's your husband. He's the good boy, I'm the bad boy. Oh, you are the good boy and you are the And I'm the bad bad boy. boy. Good luck. Enjoy it. Thank you so much. You're welcome. এই যে পুরো ইয়াং স্ট্রিট ব্লক হয়ে আছে অ্যান্ড জায়গায় জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি পুলিশের গাড়ি তাদের চারিদিকে সিকিউরিটি ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে রাপ করা যাতে তারা ঠিকমতো এই ফেস্টিভ্যালটা সেলিব্রেট করতে পারে Seriously? পুরো ইয়াং স্ট্রিটটা ব্লক সবাই এই স্ট্রিট দিয়ে চলাফেরা করছে যাদের রাশ আছে দেখো আমার তো ভালো লাগছে এত 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 ক্রাউড এই দেখো প্রত্যেকের সাথে ফ্ল্যাগ ওই যে একজন দেখতে পাচ্ছি রেইনবো ফ্ল্যাগ পরে আছে আমি যত সামনের দিকে যাচ্ছি ইয়াং স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছি ততই মানুষের সমুদ্র এখন ওইবার যেতে হবে আমি জানি না কিভাবে যাবো উইশ মি লাক যেন আমি এই সমুদ্র পাড়ি দিতে পারি I have no idea আমি ওই পারে কিভাবে যাবো I don't know I have to go Finally, আমি এবার আসতে পারলাম আল্লাহ মাবুদ কি পরিমাণ ভিড় আছে এখানে Okay, guys, everyone is using the flag. আচ্ছা এখানে যে ফ্ল্যাগ বিক্রি করছে আর কালারফুল ফ্ল্যাগ আছে মানে যেগুলো হচ্ছে সব ধরনের জেন্ডারকে রিপ্রেজেন্ট করে মানে রেইনবো কালার This is Pride Parade, right? But everyone is having flag in their hand. What are they saying? This one, rainbow. Okay. Some of them are pansexual, polysexual. There are many, many, many. Okay, this is rainbow flag. This represents all sorts of genders, right? Yeah, that's like one for all. Oh, what's your name? Evgeny, Where are you from? Russia. Russia? Okay. Oh man, I'm totally exhausted. But এখন না দেখো তারা কত এনার্জি নিয়ে এটাকে সেলিব্রেট করছে আমি জানি না কিভাবে আমি এখন বাসায় যাচ্ছি এই তো আমার এখানে লাইভ কেমন যাচ্ছে কানাডার আদ্যপান্ত মানে আমি যতটুকু পারবো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সেগুলো জানতে হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো সাপোর্ট করো বিকজ ইয়োর সাপোর্ট ইজ মাই স্ট্রেংথ বাই ফর নাও দেখা হবে নতুন আরেকটা ব্লগে আসসালামু আলাইকুম Celebrationের থিম যেটা আজকে I'm not into it but the way they are celebrating